Amen. Buntag tanan. Remain standing, please. Before we start for the reading of the Word of God, let's have our pledge to the Bible. Amen. So, on the screen, please. Pledge to the Bible. Ready? Read. This is my Bible. And light to my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart. It is my daily bread. By faith, I will read it. I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as not by sight. Remain standing, please. Let's open our Bibles in John chapter 4. John chapter 4. Supposed to be, we'll be reading verse 1 to 43, but for the sake of time, I will be just reading 25 and 26. So say amen if you're there. John chapter 4, verse 25 and 26. Okay, so sundan lang sa inyong mata. I'll be reading 25 and 26. Ready? The Bible says in John chapter 4, verse 25, the woman said to him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Verse 26, Jesus said to her, I that speak unto thee am he. May the Lord God bless the reading of his word. Let's pray, Lord Father God. Thank you so much, God, for this wonderful morning that you have gathered us here to worship you in spirit and in truth. Lord Father God, pasayloan mo, God, sa mong kalapasan nga nabuhat, O God. Forgive our trespasses, O God. Make us worthy as we worship you this morning, O God. Lord Father God, I pray as your messenger to your word, give us wisdom and knowledge, O God, so that we may be able to understand your word in a simple manner, O God. Lord Father God, what may mahimo kung waka, O God, all these things are all for your glory, O God. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Thank you. You may now take your seat. So, unas tanan, no? May buntag tanan. Amen. Now, are you happy nga you are here this morning? Amen. Another opportunity to praise God. Amen. So, this morning, we will be talking about Jesus. Amen. Ginanda, mag-isgot ang Jesus. Amen. There's no other name. No? Ingon pa sa kanta ganina, He is the undefeated champion of love. Amen. No? He is greater than the great. No, nga this morning, we'll be talking more about Jesus. No? So, nga, ingon pa sa usa ka preacher, if you don't know what to preach about Jesus. Muna ingon sa usa ka preacher. So, this morning, we'll be learning kung kinsa gyud si Jesus Christ. Amen? No? So, nga, we must be happy to talk about Jesus because Jesus is the sweetest name we know. Amen? No, sweetest name kung ikaw luwas na. Amen? Because if you are not, Jesus is just an ordinary name. Amen? No, dili big deal sa imo ang pangalan nga Jesus Christ. If you are not yet saved. So if you are not yet saved, be saved today. Amen? So nga, that's why this morning we get to know Him deeper. No, it is an amazing thing. We know someone who is prominent. Amen? Prominent means kanang ilado ba? No, kanang very important person. No, malipay mga nita or ma-proud mga ita nga natay kaila nga mga abogado nga mga bantugan. No? Malipay mga ita nga kaila ka na ni mayor, kaila ka na ni doktor kana ba malipay ta natay confidence ba? No, kaila ka na ni Edward Perez nga migo bimiana. No, natay kon ba kumpiyansa ba? No? So ano nga kung giba nga, it is important to have natay kaila nga prominent, no? And it is amazing thing to personally know someone, no? Nga ilado, no? Malipay mga ita nga natay kailang ay kailabi ako ng tag-iya ng SM, kailabi ako ng tag-iya ng eskwelahan na, no? Natay sense of proud ba, no? Ano nga or natay suod kay we know nga someday nga makatabang siya nato puhon, no? Mo nga
kung ano nga, if we know someone who is prominent, no, we know, natay kaila to siya, we know him deeply, natay access siya. Amen? Like for example, sa mga politician, kaila ba ka ng mayor dira sa Lapu-Lapu, no, suod biya mi anak. So kaila mo, pero napog kayo confidence nga someday, if manginahanglan, manganita niya, tabangan ta niya. Amen? Mo na ang gimindra nga, someday, manginahanglan kasi mo siyang tabang. And the same also with Jesus Christ. Amen? No? Nga not just nga makibaw ta, but also to stand up for para siyang cause. Amen? Na kung nga someday, kung kaning atong ilado nga politician po, kung in case nga awayon magana siya or butang-butangan magana siya, we stand up for his cause. Amen? Kaya nga naman, ilado na to siya. No? Ano nga, kung mag-campaign siya, maingon kita nga, butari na siya kay maayog na siyang tawana. Butari na siya kay butan na siya. Maka-stand up ta siyang cause ba? Amen? So the same also privilege also we have in Christ, that we know Him personally. No? Natay connection siya ba? Makibaw ta nga kung kwaon ta si Ginoo, maato ta sa langit, muhag ta siya. No, di ta niya isalikway ba? Di ta dito maupi, di ta niya pasagdan dito sa langit. The same also with us, nga nata diri sa kalibutan, nga in case nga natay mga problema, natay mga hardships in life, no? Makasalig ta nga someday God, Jesus Christ, no, tabangan ta niya. No, mao na no nga, it is very important to know someone who is prominent kay kung di imo ba na promote kung di mo kaila, di ba? So ano nga, the same manner or the same sense we have in Jesus. So sa ari sa atong text, no, it is a story of Samaritan woman whom she met Jesus Christ in the well. No? In verse balik sa atong text in chapter 4, verse 5, ingon dire, then cometh he to the city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Oh, diri makita ato diri sa verse 5 nga si Jesus Christ nag-travel. Amen. So in verse 6, now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey sat thus on the well, and it was about the 6 hours. So diri sa verse 6 makita nato diri nga si tungod si Jesus Christ nag-journey, gikapoy siya. He is being wearied with his journey. Tungkol sa iyang kakapoy, nipungko siya sa tabay, and there, in verse 7, there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, give me to drink. No? Ingon pa sa verse 7 nga, there she met Jesus. No? Jesus Christ asked this Samaritan woman a drink. A water to drink. In verse 9, ambag ta sa verse 9, then saith a woman of Samaria unto him, how is it that thou being a Jew askest drink of me, which I am a woman of Samaria, from the Jews have no dealings with him. Sabta na to, the story goes like this nga, when Jesus Christ journeyed to the Samaria, kikapoy siya siyang biyahe, and then nilingkod siya sa tabay, and there she met this Samaritan woman. Og nangayo siya tubig ba? Dingon siya ba nga, day, takay kog tubig day, kay yuhaw ko. Mao na siyang scenario, ana. And then in verse 9, makita na to dira nga, in verse 9, nga, this woman, no, said unto him, na, kuhan bitaw nga, how is it that thou being a Jew, askest drink of me? We know in verse 9, we can see in verse 9 that the Jews and Samaritans have no business with each other. There's a racial difference ba? No, naadyoy gap good between Jews and Samaritans. No? Kung atong ikuan sa karon nga modern nga kuan naadyoy kuan ba murag color ba? No? Na black and white ba? No, sumo na no nga diri naadyoy discrimination within the races. No? There ingon pa diri no dealings with them. Ambak ta sa verse 13, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him
shall never thirst. No? Dira ko no kung mukwanta sa tubig ko no, uhawon ka pagbalik, pero ingon ni Jesus Christ, if whosoever, kung bisig kinsa mo inom sa tubig, nga iyang gihatag, shall never thirst again. No? Klaro kay dira. Ambak ta sa verse 17. 17 ingon diri this is a conversation between the Samaritan woman and Jesus Christ. No? So verse 17, ingon sa verse 17, a woman answered, said unto, I have no husband. Jesus said unto her, thou wast well, I have no husband. Verse 18, for thou hast had 5 husbands. The scenario goes like this nga, when Jesus Christ nangaig tubig sa Samaritan woman, ingon ning preach si Jesus Christ kadiyot sa Samaritan woman nga there is a natural water nga maka-thirst. Uhawon ka pagbalik, pero ang pulong sa Ginoo, the living water whom He is, no, can satisfy. Amen. Dili ka uhawon, shall never thirst again. O nagingon sa ni Jesus Christ dira sa Samaritan woman. Amen. And then ingon sa verse 16, ingon ni Jesus, sa verse 15, the woman said unto him, Sir, give me this water, that I may not thirst. No, ingon si Samaritan woman nga, Sir, tagay ko ning tubig para di nako uhawon. No? Kuan bitaw literal niya pagsabot ang kaning unsa ni nga klase nga tubig. And in verse 17, woman answered and said, verse 16, ingon si Jesus Christ, Jesus said unto her, Go, call thy husband. Go, call thy husband and come hither. And verse 17, ingon sa verse 17 nga, Lord, wa man ko'y bana. Wa ko'y bana. Pero ingon ni Jesus Christ in verse 18, nakay 5 ka bana. Verse 18, ingon diri, for thou hast had 5 husbands. No? Ingon dira nga, and is not the, kanay mong, ingon, nakay 5 ka bana. Na ang imong kapuyo pagkakaroon, di na nimo bana. Dire, makita nato dire. Mono ingon ni Jesus Christ dire sa Samaritan woman nga, sakto ka nga, imong sakto ka sa imong giingon nga wa kay bana. Pero naa jud kay bana 5 ka buok. Na imong kakuyog karon di na nimo bana. Mao na i-pinpoint ni Jesus Christ. Na ingon na ibong tong Samaritan woman in verse 19, a woman said unto him, Sir, I perceive that thou art the prophet. Tungod kay naibong ang Samaritan woman nga nganong kibaw man ni siya. This is our first meeting. Nganong kibaw man siya nga nakoy 5 ka bana. Sumata kaingon siya nga prophet siguro ni siya. Propeta guro ni siya. No? Ambak ta sa verse 25. A woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Ingon sa Samaritan woman na ay maabot nga coming nga Savior. No? Ila pang nakuan nga gistorya pa silang katiguangan sa una nga naadyoy maabot from Old Testament. Makita dito nga gi-prophesy sa mga karaang mga propeta ni Prophet Isaiah down to New Testament nga naadyoy coming nga Messiah. Naadyoy coming nga Savior which is called Christ. Amen. Nakuha na to. No? Sumana in verse 26 says, Jesus said unto her, I that speak unto thee am He. Kana imong giingon nga sa mga propeta sa una, nga naay maabot nga Messiah, ingon sa verse 26, I that speak unto thee am He. Ako na. Amen. So our title for our message this morning is I am Him. Amen. No? I am Him. I that speak unto thee am Him. So this woman saw threefold nature of Jesus Christ. No? Kita ang nature ni Jesus Christ kung when she met Jesus Christ. Number 1, His humanity. Number 2, His divinity. And number 3, and Him being a Savior. No? Ang pagkatao ni Jesus Christ, ang iyang pagka-Diyos, o ang iyang pagkamanluluwas. Muna nakita sa Samaritan woman. Amen? So after that encounter, no, she went on her way up happy. She was forever changed. Nausap gayud siya. No? And by the way, if we just present Jesus Christ sa karon nga panahon, if we just present Jesus Christ to the people who are in need, they will never be the same again. Amen? If ilan dawaton si Jesus Christ, they will go to heaven. But if they reject Jesus Christ,
No? If they reject Jesus Christ, what will happen? They will go to hell. No? They will go to hell with regrets that they never received Christ. Amen? So, manano nga, very important karong kabuntaga nga kibaw ka. Nga God is here. Jesus Christ is here for you. Amen? So, manano na, this morning, ato kayong sabton, ang iyang human, pagkatao, iyang pagka-Diyos, ug ang iyang maluluwas. Amen? This woman, she was forever changed. And the same thing happened to us. Nga will be mausab ta, no? Sa grasya sa Ginoo, no? As Him being a Savior, no? In our personal knowledge bitaw, help atong personal knowledge, atong pag-ila diha ni Kristo bitaw, karang kuan ba? Karang natay atong pag-ila ni Kristo karang helps us in our day-to-day lives. Amen? No, as we wait for the time, we see Him face to face. Amen? Kibaw mo sa living hope ang mga paglaom sa mga karaang disciples during the dark ages, nga mga Christian sa una gina-torture. Amen? During the dark ages, ang mga Christian sa una, mga followers ni Kristo, gipakaon sa leyon. Amen? Gina-stone to death. Ginalansang. Amen? No? Dira no nga kibaw sila ngatong mga disciples sa una who died for Christ nga ilang paglaom, ilang living hope nga makita nila si Kristo someday. Amen? And the same thing happened to us. Despite sa mga trials, despite sa mga hardship nga atong naabutan sa atong kinabuhi, the same also nga atong hope, our living hope nga someday we will see Christ, no, face to face. Now, in our passage, we can see the threefold nature of Christ and how it is vital for us even today. No? Importante gayud nga makaila ta ni Kristo para di jud nato mabasta-basta ba ang pangan nga Jesus Christ. Amen. One day, while I was walking nadto ko mall, usa ka expression sa usa ka babae nga nakuyawan siya, ingon ni taon siya nga, ay Jesus. No? Gikuan na ba mura na lag expression na lang ang pangan ni Jesus Christ. No? Dili na big deal ang pangan ni Jesus Christ. No? Ang ngalan ni Kristo, yanuhon na lang ba? Amen? Atong pag-alagad sa Ginoo, yanuhon na lang usahay. Atong commitments, atong buluhaton diha sa Ginoo, yanuhon na lang. No? Sometimes basta-bastahon pag yun nato. And that's why this morning we need to know Him deeper. Amen? That's why we need to understand who He is. Now, point number 1, atong pagkasadihan is His humanity. Amen? His humanity. In order to be the Savior of the world, He needs to be divine. But not just to be divine, He needs also to be human. Amen? Kaya kung divine nature siya, He cannot pour out His blood. Amen? He cannot pour out His blood. He needs to, kinanglan mga nadyo pag-ula sa dugo. No, ingon pa sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of Jesus Christ, no? Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Amen? Klaro kayo, no? Gingon sa Bible, kung walay pag-ula sa dugo ni Kristo. No, ingon pa sa Bible in John 4:24 nga God is spirit. God is spirit. Yes, God is spirit. Amen? Kung espiritu si Jesus Christ, walay pag-ula sa dugo. Amen? No, walay pag-ula sa dugo. That's why He needs to be human. In John 1, atong Bible, in John 1:14, John 1:14, please. Ingon pa dire, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen? And beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. No, He is human. Jesus Christ is human. In order to save us, no, He is 100% human. Dili 50-50. Amen. No, dili ingon nga 50% human, 50% God. No. No, He is 100% God, 100% human. Amen. Mo na tong nga lisod kayo sabton ba wala 100% God, 100% human, lisod kayo sabton. No? Ingon pa
sa mga hermeneutics nga, the right term for that is hypostatic union. Meaning to say, kanang lisod sabton ba? No? Kung imong studyhan maayo, mas stress ka. Kung imo yung i-comprehend maayo is, mas stress ka. That's why you just need to believe. Imo lang yung tuuhan. No? One of the example of this is Trinity. Can you imagine, one God, three personas? Amen? O saan pag-operate sa Trinity? No? Kung imo gayon ang studyhan maayo, mabuang ka. Amen? Mas stress ka. Kung imo ginantun-an og maayo, kung imong sukdon ba, i-comprehend og maayo ba? No? That's why ingon pa sa Apostolic Union nga you just need to believe but not a blind belief. Amen. Mutuo ka pero dili butang nga pagtuo. No, amen. Mo nga our faith is not blind. You just need to believe. Why? Because it's here in the Bible. Amen. Natay mga verse, mga supporting verse about ana, but kuan na padayon ta sa atong gikan. Amen. The humanity of Jesus was made of a woman under the law. Amen. He was made under the law to redeem us from the law. Amen. Nga ginatubos ta, ginalukat ta sa law. In Galatians 4 verse 4, please. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Ingon sa Bible, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, verse 5, to redeem that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Amen? Klaro kay sa Bible, no? In this verse, we can see that Jesus, He was really, truly human. No, giprophesy sa Old Testament nga naay coming Messiah, gifulfill sa New Testament, and then we preach it about today. Amen? Can you imagine being humanity, si Jesus Christ, no, gisulob na niya ang unod sa tao. No? Can you imagine sa kita mga tao sa kakapoy, no? Usahay gutmon ta, usahay kapuyon ta, uhawon ta, masakitan ba jud ta, no? No, kapoy kay manarbaho ba? No? Para lang maka-provide sa pagkaon. Weary kayo nga lifestyle, pero kanang nga lifestyle gisuot na ni Jesus Christ. No? Na-experience na ni Jesus Christ because Jesus Christ is 100% human, 100% God. Amen? Kung unsay na-experience sa usa ka tawo, na-experience po na ni Jesus Christ. Amen? Mano nga atong kinabuhi bitaw. Sometimes sa kinabuhi mo nilang Adam and Eve mangod. No nga sa ilahang kuan is ang design gidunta is ang Ginoo tay magpakaon sila. But because of sin, no, gi-curse sa Ginoo, nga mao na nga ang lalaki gyud kinahanglan gyud panington, muhago gyud para makakaon. Amen. Mao na nga supposed to be mao ta nay design sa Ginoo nga ang Ginoo mismo magpakaon sa mga tao. But because of sin, nanay consequences, no? And si Jesus Christ gisulob na niya ang gisulob niya ang unod sa tao ba, no? Para kinsa? Para kanato. Amen. Balik ta sa atong text, John chapter 4. Jesus shown as someone who is experiencing things that human would. No, na-experience niya, unsay na-experience sa mga tao. Amen. No, diri makita nato sa verse 4. Diri nga he needs to go through Samaria. Amen. Diri makita ato na dira nga Jesus had to travel. Amen. No, dili man ingon si Jesus Christ, although Ginoo siya, pero he is naman siya sa kalibutan, so na siya kinahanglan magpa-tao siya. Amen. So diri makita to sa verse 4 nga he needs to go through Samaria, he needs to travel. No, wala man na ingon nga abi kay Ginoo siya maka-teleport ra siya, dili. Amen. Dili man na parehas ni sa Dr. Strange nga igana lang na portal. Amen. Or kanang isa nga character nga igana mo ato na sa maka-teleport na. Ingana ba? Dili man ingana, no? Jesus had to travel. Amen. He did not use power to go to the next place, to another place. Amen. So mo nga na-experience po niya
kung unsa kakapoy. Amen? Oh, he did not use any power para makaadto siya sa laing lugar. In verse chapter 4, yung sa 4, 5, then cometh to the city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Dili makita nato nga no nga nagkuan gyud si Jesus Christ, nagbiyahe gyud, naadyo proof ba nga nagbiyahe gyud si Jesus Christ. Na nagbiyahe man si Jesus Christ. Kung papurmahay lang siguro bagtak, no? Purma gining bagtak ni Jesus Christ. Amen. Amen, no? Kaya naman, sige mo siya travel during his ministry. Sige siya travel. Nga, lakaw ra. Amen? No, naibang tao nga mag-workout sila para mapurma ang ilang bagtak. Pero Jesus Christ, ga-travel lang. Mabitong na alsa niyang cross, di ba? Kay, purma gid yung bagtak gid, purma gid yung lower body ba, no? Dili gid ingon nga makita na to sa mga imahe nga daot kaayo, no? Dili no? Nga konjo ba murag malnourished na ba? Amen. Sumana na nga purma gid kayo si Jesus Christ. He experienced being tired. Mo na bitaw no kung kapuyon ta. Si Jesus Christ pud gikapoy pud. Amen. No? Dili siya ignorante sa imong sufferings. Amen. Dili siya ignorante sa imong sufferings, dili siya ignorante sa imong gina-go through sa imong kinabuhi, sa imong gina-go through sa imong pagsimba. Dili siya ignorante na. Mo na kung nasakitan ka, nasakitan po si Jesus Christ. Amen? Because He is human. Kung gikapoy ka, gikapoy po si Jesus Christ. No, ingana ta, gihigugma sa Ginoo nga gisulob niya ang unod sa tao para makarelate siya nato. Amen? He was tired from his travel. And by the way, sa iyang pag-travel biya sa una, no, maong purma kayang lower body is because di ba uso sa unang highway. Amen? During the time of Jesus Christ, kung muadto siya sa one place to another place, iyang ginang lakawon. No? Wala siya ginasakay nga donkey baron or kabayo baron, wala. Iyara nang ginalakaw kauban sa iyang mga disciples. Wala kung maglakaw sila, konjud kanang napailang sandal nga di jud para sa ato karon nga panahon ba. No, so mag-antos gyud sila during sa journey ni Jesus Christ. Amen. So this ato makita nga sa iyang pag-travel niadto siya sa Samaria. No, it is proof gyud nga naadyoy kakapoy. No? He was tired from his travel and he was thirsty and asked for water. Amen. Can you imagine the God of heaven, a self-sustaining God, ask for a water? Amen? No? So, mo na no, nga mo na nga siya tubig because He took on flesh for us. Amen? No? Because when He was here, He was fully human. That's why we need to understand Jesus' humanity. Amen? So mag-study ta gamayng proof of His humanity. Proof of His human nature. So number one, He has a human name. Amen? No? Sa iyang pagkatao ni Jesus Christ, na-adyoy human name. He has a human name. His name is Jesus. Amen? No? Kaya kung wala human name si Jesus, kung mag-ampo ta, lisod kayo lisod kayo i-address ba? Amen? No, sa Old Testament, daghan kayo mga name si Jesus, ang Ginoo. Can you imagine YHWH, nga giingon karon nga Yahweh, no? Mag-ampo ka nga, lisod kayo ba nga daghan nag-name ani niya. But a good thing diri sa New Testament, Jesus ay ang name that we address. Amen? Ano nga, arita sa Matthew chapter 1 verse 21. Matthew 1:21 please. Matthew chapter 1 verse 21. Ingon sa Bible, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name, what? Jesus. For he shall save his people from their sin. Amen? No? Mao na ninyo mga purpose why he is called Jesus. Because he will save us
from our sins. Amen? Dili lang human name, but also He has a human ancestry. The same also na itong mga tao. Amen? Natay pangan, naputay kaliwatan. Amen? We can see, number 2, he has a human ancestry. Gikan gyud siya sa seed ni David. Amen? Gikan gyud siya sa kaliwat ba ni David. We can see in Luke chapter 1, verse 31. Luke 1:31. Sa Bible, and behold, thou shalt conceive thy womb, and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Verse 32. He shall be a great, and shall be called of the Son of the Highest, and the Lord shall give unto him the throne of his father David. Amen? No, gikan gud siya sa seed ni David. If you will read Matthew chapter 1, no, if you will read the whole chapter, makita no dira the whole genealogy sa pagkatao ni Jesus Christ. Amen? Dili lang, he has a human ancestry. Number 3, he possess a complete physical nature. Amen? He possess a complete physical nature. No, he was human. No? Ang human are composed of 3 things. No? Body, soul, and spirit. Amen? Ikaw nga naminaw karon na kay body, na kay soul, na kay spirit. Amen? Ano nga, makita to si Jesus Christ, naabo siya body, naabo siya soul, naabo siya spirit. No? He possessed a complete human nature. He had a physical body, he had a rational soul, he had a human spirit. Amen? Makita to nga naadyo physical nature. No? Balik ka sa itong text in John chapter 4, verse 9, ingon sa Samaritan woman, and said the woman unto Samaria unto him, how is it, thou being a Jew? Na-distinguish sa usa ka Samaritan woman nga si Jesus Christ is a Jew. Amen? So, kana ba nga makita na ito nga na-adyoy race good si Jesus Christ. Amen? Kaya makita man nga Jew siya. Makita man sa iyang complexion nga Jew good siya. Amen? So, Jesus Christ possessed a complete physical nature. Number 4, he was subject to human development. Letter D, he was subject to human development. Jesus had to grow. Amen? Wala man ang gaingon nga pras nilang Adam and Eve nga nagadiretso silang matured. No. Jesus born nga gikan sa iyang pagkatao nga naka-experience po siya pagka-baby. Amen? Naka-experience po siya gikan sa iyang pagka-adolescent. Amen? Makita ito dira nga naadyoy kuan gyud ba nga human development. No? Jesus had to be taken care of. No? Nilang Joseph and Mary. Amen? He had to learn sa mga buluhaton sa balay. Amen? He had to learn many things. Gigawanta niya for 30 years. Amen? Before he start his ministry. Amen? Gigawanta na niya ang kanyang pagtubo ba for 30 years. And number 5, he was moved by the instinct of human being. No? He was moved. Nga naman, gigutom siya. Amen? Gikulata siya, gibetrayed siya, gikapuy siya. Amen? Kaya nga, na-experience na natong mga tao. O na-experience po na ni Jesus Christ. No nga, kuha nito nga, nasuko si Jesus Christ, gipanghagis. If you could remember, niato si Jesus Christ sa templo, ang templo, gihimong merkado, matong naglagot si Jesus Christ, gipang labay niya mga table, no? No, naka-experience siya kasuko. Nihilak po si Jesus Christ. Amen? When si Lazarus namatay, Jesus wept. No? Nalipay po si Jesus Christ when he saw the when he was moved with compassion when he saw the multitudes. No, meaning naagad siya human emotion. Amen? Human feelings. And number 6, his death was greatest proof of his humanity. Amen? His death was greatest proof of his humanity. John chapter 19, verse 30. John 19:30, please. Ingon sa Bible, when Jesus therefore had received of the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head
and gave up his ghost. No? Dili makita ito nga, he died, and his death was the greatest proof of his humanity. No? Na-experience niya, mao ang kamatayon. And the same also with us, human, nga ato ginang ma-experience puhon ang kaning kamatayon. Amen? No? Why is it ever we need to understand the humanity of Christ? Nganong kinahanglan magitang musabot sa humanity of Christ? Number one is to understand the extent of God's love. Amen? To understand the extent of God's love. No, ingon pa sa Romans chapter 5 verse 8, but God commanded His love toward us. No, gidemonstrate sa Ginoo nga tungod sa gugma sa Ginoo, no, He was formed, no, because sa gugma sa Dios, He was formed of a man. Amen. Na nagpurma siya, sulub siya sa human flesh. Para unsa? In Romans 5 verse 8, ingon dira, but God commanded His love toward us in that while we are yet sinners, Christ died for us. Amen? No? Kinahanglan siya musuot og tao, og flesh, para lang mamatay. Amen? Mao na ngayon itong sabton nga tungod sa gugma sa Dios, ning sulob siya. No? He took on flesh for us. Amen? No, our monthly team get involved in love. Mo na karon atong best example sa love is Jesus Christ. Amen. No? Kay kung wa si Jesus Christ, impiernohon ng tanan. Kung wa'y gugma si Jesus Christ, di ta ka receive og salvation. Amen. No? Wala no atong sabtan, He is the God of love. No? Ingon pa sa book sa Job nga man that is born of a woman, man is born of a woman in a few days full of trouble. Jesus Christ na experience na niya, no? Kay gikan man siya sa babay. Amen. Gikan man siyang Mary. So na experience niya ang pagka-humanity nga naadyoy trouble as a human being. Amen. Now for us to understand the extent of God's love, no? Mo na kung magduduha ka nga gigugma ka sa Ginoo, just remember nga He took on flesh for you. Amen. Mo na no nga ang nga itong sabton ba nga ni sulob gayud og unod sa tao just for you. Amen. To know the humanity of Jesus is to understand that God loved us so much that He left heaven just for you. Amen. Gibiyaan niya ang langit para lang nimo. Taga-adlaw, ginasimba sa mga anghel, gina-worship 24/7 for all eternity. Gingon sa mga anghel, holy, holy, holy. Amen? But when He came on earth, unsa gingon sa tao? Crucify Him. Crucify Him. Di ba? Mo na ang best example, best na ito nga, mahalin tulad ito nga si Jesus Christ, because of love, iyan ang giantos nga pagkamatay ito sa cross sa Kalbaryo. Amen? Just for you and me. Manano nga, ang itong sabton, di na to ikuan ba? Dili na to basta-bastahon gayud si Jesus Christ. Amen? No? He was worship. No? But He did all those things para lang nimo. Amen? Not just gibuhat, not just nga gina-worship siya dito sa langit, but also, dito sa kalibutan, He humbled Himself greatly and become obedient. According to Philippians, even the death of the cross. No? Open your Bible in Philippians 2 verse 8, please. Philippians 2 verse 8. Ingon sa Bible, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Can you imagine, Ginoo sa langit, niari sa kalibutan in a shape of a servant, para lang mamatay just for you and me. Amen? He humbled Himself. No? Giantos na ni Kristo nga
nga hari siya sa tanang hari, Lord siya sa tanang Lord. Iyan ang gibaliwala just to be with us, just to be nga madayunan iyang pagkamatay dito sa cross. Amen. So the word was made flesh and dwelt among us. Manano nga Jesus' death, Jesus' life, His death and burial was proof of extent of God's love for us. He needed to die. Amen? Niyari siya sa kalibutan para mamatay, para kinsa, para kanatong makasasala. Amen? His death, His burial was a proof of extent of God's love for us para makibaw ta nga gigugma gayud ta sa Ginoo. Amen? Na maski dili ta kita og good in our lives, but the fact that you are saved today is a proof of God's love for you. Amen? Ano nagingon dira. Can you imagine nga kumitaw nga for 33 years giantos ni Jesus Christ. For 33 years no nga nabuhi siya diri sa kalibutan. Giantos niya ang mga bati sa mga human being. No, giantos niya just for you, no? Yung pa sa Bible, the word was made flesh and dwelt among men. No, para kumudangup ta sa Ginoo. No, para kumuampo ta sa Ginoo. Moingon ta sa Ginoo nga, Lord, nasakitan ko, Lord. Moingon ang Ginoo sa imo. Kasabot ko sa imo, no? Na kuan ko nimo makarelate ko sa imo kay nasakitan ka, kay naka-experience po og tao nga naging tao. Amen. Ano nga mo na kung masakitan ta, si Christ pod mismo nasakitan, makarelate siya nimo. Amen. Makasabot siya nimo. Amen. That's why when we pray, iingon gyud tanan sa Ginoo. Amen. And after we pray, moingon ni Jesus Christ imo nga, here's my comfort for you. Amen. No? So when we pray to Jesus Christ, we are not praying for somebody na wala kasabot nato. Amen. We are praying to somebody who understand because He took on flesh for us. Amen. Why is it ever we need to understand the humanity of Christ? Number 2, to understand the extent of God's truthfulness. Amen. Iyang pagkamaturan. Titus 1 verse 2, please. Titus 1 verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot what? Cannot lie. Promised before the world began. Amen. No, promised before the world began. Sa Genesis pa lang na ay promise nga coming, na ay promise nga Savior up until sa book sa mga prophet, minor ug major prophet nga ginamingon dito nga na ay a coming nga Savior. And in sa New Testament sa Matthew, Mark, Luke and John na ayoy Messiah nga naabot. Amen. No, can you imagine no nga if ang Ginoo no nga tungod sa kamasasala sa tao, kung ako guri Ginoo no, moingon ko nga di na lang ko nadayunon akong saad eh. Di na ko na ipadala akong anak diray, akong only begotten son para mamatay sa kalibutan kamasasala ng tao. Kung ako'y Ginoo ba? No, pero pasalamat ta atong Ginoo dili tao. Amen. Ano ato sabton ba nga dili ingana ang mindset sa tuang Ginoo. No? We can see here sa kanang sa Titus chapter 1 verse 2 that God is still true to His word. Amen. No, yung mga saad sa una, sa Old Testament pa lang, no? Up until sa karon. No? Manano kung kuan ba? Isaiah 53 verse 1. Tanaw na to, Isaiah 53 verse 1. Isaiah 53 verse 1. Ingon sa Bible. This is about prophet Isaiah foretold the suffering of the coming Savior sa kaninga panahon. Amen. Verse 53, Isaiah 53 verse 1, yung sa Bible, who hath believed our report, unto who is the arm of the Lord revealed. Verse 2, for he shall grow
grow up before him as a tender plant, and as the root out of the dry ground, and he hath no form nor comeliness, and we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Verse 3, this is about talking about Jesus. Amen? Verse 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him, and he was despised, and we esteem him not. Verse 4, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, and he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. Amen. That the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Amen. Dre, makita na to diri sa Isaiah in the Old Testament. No, layo kayo gap, layo ba kayo ni gap? Layo ba kayo ni gintang? Layo ba kayo ni nga tuig? No, from Isaiah to Matthew, Mark, Luke, and John, layo pa kayo nga tuig. Pero gina-prophesy na sa Old Testament nga naay coming Messiah. Amen. No? Unta na to, masabta na to nga why he came on earth and dwelt among us, because he took on flesh for you. Amen. He took on flesh for you. Para di ta malaglag sa impyerno. Amen. No, klaro kasi gingon sa Bible, with his stripes we are healed. Amen. So nasabta na to sa isang humanity. Number 1, humanity. Number 2, we see his deity. Yang pagka Diyos. Amen. We see his deity. We as Baptists, we see Jesus as God. Amen. No, daghan kayong mga daghan kayong denomination karon nga dili sila mo believe nga ang si Jesus Christ Ginoo. They will see Jesus Christ as a prophet. They will see Jesus Christ nga ka-level lang nilang Noah, Moses, Abraham, ka-level lang ba nga gigamit lang sa Ginoo. But we see here in the Bible nga naa yung mga proof, no? Nga si Jesus Christ is God. Amen. Now sa diri nga proof is open your Bible in John chapter 1 verse 1. John 1:1 please. Ingon sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was what? God. Amen. And the Word was God. Ambak ta sa verse 14. Verse 14 please. And the Word was made what? Flesh. Amen. Ingon sa John chapter 1 verse 1. So tingin sa John chapter 1 verse 1. No nga, and the Word was God. And in chapter 14, in verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. And beheld his glory, the glory of the only begotten Son. Kinsa man ang begotten Son diha? Jesus Christ. Amen. Nya may deny ka, dakan kay mingon mo deny nga si Kristo gyud dili Ginoo. Amen. No, ang Bible mismo ning answer sa mga tubag. Amen. Ano nga very important for us to study the word of God. Amen. Dira makita nato iyang pagka-Dios. No, dili lang sa iyang pagkatawhanon but also sa iyang pagka-Dios, because Jesus Christ is being God himself in the form of a human. Amen. Meaning to say, Jesus Christ being God himself in the flesh. Amen. Ginoo siya sa human flesh, you know? No, dakan kayo kuan bitaw nga the study of Jesus' divinity and believing his deity is essential for us, essential for our salvation. Amen. Romans 10 verse 9. Romans 10 verse 9. Napa mo? Amen. Romans 10 verse 9 please. Yung sa Bible, but if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, naadyo'y Lord Jesus. Amen? Kay Ginoo siya. No, amen? Ano nga, magbasa ta sa Matthew, Mark, Luke, and John, or the entire Bible, yun. We cannot deny that Jesus is God. No? If we deny that Jesus is not God, we will, dili na to makuha bitaw. It will deny us
of eternal salvation and put us into eternal damnation. If you deny that Jesus is not God. Ngano man, kay kung ordinary lang nga tao nga nagpalansang sa krus, impyernohon ng tanan. Amen? If dili Ginoo ang nagpalansang sa krus, we are prone to go to hell. Amen? Walay salvation kay ordinary ra mga tao. No man na we see Jesus as God. Naadyoy kahulugan ang iyang paglansang dito sa krus. Amen? Mana very essential for our salvation. Amen? No, mo na nga, di good basta-basta lang. No? Di good basta-basta si Jesus Christ. Dito sa 2, we see His deity. Mag-study tagamay sa iyang proof of His divinity. Number 1, He is referred to as Lord. Number 1 is He is referred to as Lord. Meaning to say, na siya power, na siya authority. Amen? No, in Psalms 110 verse 1, the Lord said unto my Lord. Amen? No, nga, na makita to yung pagka-Diyos nga, ginuugid si Jesus Christ. Amen? Number 2, the virgin birth will be the God to live with men. Amen? The virgin birth will be a God to live with men. Tanawan na to sa Matthew 1:23, please. Matthew 1:23. Yung sa Bible, behold, a virgin shall be with the child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Amen. Which is interpreted, God with us. Amen. He was God before, and up until now, He is still God. Amen. Another name ni Jesus Christ is Emmanuel, meaning God with us. No, not just not just the God to live with men, but number 3, He was given a divine name. Nagyo yung mga divine ba nga mga pangalan, no? Makita nato sa Book of John na ay 7 ka I am. Amen. In John 6:35, I am the bread of life. No, ingon pa sa another nga I am sa Ginoo, I am the light of the world, I am the door, I am a good shepherd. I am the resurrection of life. I am the way, the truth, and the life. Amen. I am the true vine. Those things, only God can claim. Amen. Kisa may mga claim lain na. Di ba? Ang Ginoo ra, He claimed those things because He is God. Amen. Not just he was given a divine name, but number 4, He forgives sin. Amen. Proof of His divinity, makapasaylo ang Ginoo. Amen. Ingon pa sa Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Amen. Verse 5, He claims equality. Not just He forgives sin, but also He claims equality. Equal ba? No, makita ito diri sa Matthew 28 verse 19. Gingon dira nga, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. So meaning to say, equal silang tulo. Amen? Right. It is the Great Commission, kaninga verse. Number 6 is not just He claims equality, but also He claims omniscient. He claims omnipotent. He claims omnipresent. Amen? No? Meaning to say sa omnipotent, God is all-powerful. Sa, kuan ba? Sa omnipotent, in Matthew 28 verse 18, all power is given unto me. Di ba? Gingon dra. Mao na makita to sa ang Ginoo sa iyang pagka-Diyos nga He is omnipotent, He is omniscient, meaning God is all-knowing. Amen? Dili lang omniscient but also omnipresent, meaning God is present everywhere. Amen? Ano nga, kinsa may makaklaim na kundi ang Ginoo ra gid, di ba? Number 8, dili lang number 7, dili lang He claims omniscient, omnipotent, omnipresent, but also number 7, He has the power over elements. Meaning to say, when Jesus Christ, katong nagbiyahe sila Jesus Christ, no, na ay bagyo nga naabot, nga nagsakay sila sa sakayan, along with the disciples, niingon si Jesus Christ, peace be still. Amen? Can you imagine, no? Bagyo imong suguon nga puhunungon? Kinsa may mga claim na? Di ba?
Si Jesus Christ ra gyud. Nga sugo niya ang bagyo nga peace be still. Ingon to ang mga disciple, what manner of man he is. No? Little did they know nga katong tawo nga ilang kuyog is not just an ordinary man. Amen? Mga sabta na to nga, si Jesus Christ is not just an ordinary man. No, kundi Diyos gud siya. Amen? Not just he has the power over elements, but also, number 8, the fact of his resurrection from the dead proves to us that he is God. No? Sa iyang pagka-resurrect, no? Daghan tag mga example ani nga mga namatay nga nabanhaw. One of the example of this is the Lazarus, di ba? Namatay, no? Gibuhi. Also the young lady nga he is sleep in natugra, no? Pero patay na gito, pero nabuhi. And also ni Eutychus. If you remember Eutychus nga nahulog siya from the 3rd floor, no? Nga napatay gud siya gud. And then nabuhi ra. Nabuhi sila with the help of other. Amen. But Jesus Christ, he resurrected on himself. He conquered death. Amen. No? Ano nga, Jesus Christ, he conquered death on himself. He was resurrected to show to us when he died, he was a man, but when he rose up from the dead, sa iyang kaugalingon, he was God. Amen. Natay mga nag-example sa atong gingon sa akong gingon ganina nga na-resurrected from the dead pero kinahanglag tabang sa tao. Pero si Jesus Christ na-resurrected without the help of others. Amen. Nya mao na magduha-duha ta nga Ginoo siya. Amen. No mao na no nga makita ato nga Jesus Christ conquered death on himself. Amen. These are the heavy proof of Jesus being God. And it is undeniable that in the Bible, he is seen as God. No? Many may contradict, many may, daghan kayo makiglalis, daghan kayo makig-away, but the truth is truth. Amen? Ano nga atong ginawali gayud ang kaning kamaturan. Amen? John chapter 4, verse, balik sa itong text, John chapter 4, you can see this woman, you can see this woman sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. No, Jesus offered this woman a satisfaction. No, he has the power to satisfy. In John chapter 4, verse 13. John 4:13. Ingon sa Bible diri, Jesus answered and said unto her, whosoever drink of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst again. Amen. No, Jesus Christ has the power to satisfy. No? Makita ito dira nga, this woman knew temporal things. Ang naibawaan lang sa kaning Samaritan woman is mga temporary lang ang mga butang. Amen? No? Nga kung mainom siya sa tubig sa tabay, uhawon siya. No? Uhawon siya balik ba? No? The water she is about to draw will temporarily quench her thirst. No? Kaning 6 men nga iyang gidulog-dulog, no? Iyang 5 ka banaw, usa ka kabit, no? Nga iyang gikuan nga makita nato dira nga this Samaritan woman masatisfy lang siya siguro for a meantime. No? Masatisfy lang siya sa kadali pero at the end mangita ra gyapon siya balik. No? Kay wa may satisfaction. Mao no nga this Samaritan woman giwalihan siya ni Jesus Christ nga about satisfaction. Na dapat masatisfy na ka. Amen. No nga mabito no nga sala gayud no ang kaning maging adulterous no ingon pa sa akong nabasahan nga sin is like an ocean water. Ang sala kuno is like an ocean water. Amen. If ma-stranded kuno ka sa dagat or sa island no nga di jud ka pwede mo inom sa tubig sa dagat. Kay ngano man uhawon kag balik. And the same also with sin. Nga kung sige kag consume, sige kag inom og tubig, wa ka kibaw. Na-dehydrate na day ka. Amen. No mao na no nga sometimes no mao na nga dili makita ato nga those things can temporarily satisfy her, but Jesus Christ there is full satisfaction. Amen. Makita ato sa Samaritan woman nga naa siya 5 ka bana ug ang iyang kapuyo-puyo di pa gid niya bana. Amen?
Makita to dira nga he is living an adulterous life. No, not just an adulterous life but a fornicator life. Amen. No, dira nga, di ba mga wife kisa may wife diri. No? Mga wife, di ba no nga inyong mga bana labad naman gani kung usara, how much more nga kanino? Amen. No, mao na no nga ang itong sabton ba nga this woman wala na satisfy. Sa iyang binuhatan mangita ra gyapon siya glaki. Mao ni giingon diri but Jesus Christ offer satisfaction to this woman. Amen. Mao no nga even si David nga hari siya sa Israel. Amen. He is king. No, pero tanan nga iyang gingon, no? Ingon si David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. No, naagay satisfaction, naagay katagbawan ba diya sa Ginoo. Ningon si King David during sa war, inyo na ng gold, inyo na ng kabtangan, inyo na ng kahayupan, but the Lord is my portion. Amen. Mo na gingon ni David because he saw satisfaction in God. Ano? Maluoy ta sa ubang mga tao no nga they are striving very hard to be somebody in this world. No, sige strive sa ilang treasures, but in the end of the day, no, di good wa gyud katagbawan. At the end of the day, they just want more. No, pero kita kinsa ra man gud ta. No? Kita mga Kristiyano unsa ra may naa nato. Pero nganong malipayon man ta? Amen. Nganong satisfy naman ta sa atong kahimtang? Amen? No, because we have Jesus Christ. Because we have God. Amen? No, mao na no nga, Jesus Christ offers satisfaction not just to this woman but also natong mga Kristohanon. No? Number 2, he was divine because he knows all things. No, we can see here, this is the first meeting of Samaritan woman and Jesus, pero kibaw na si Jesus Christ unsa ang deep nga kuan sa katong babay, deep secret sa babay. No? Kibaw na si Jesus Christ nga naa siya 5 ka bana og usa ka kabit-kabit. No? Even diri makita to nga si Jesus Christ knows about that woman. If kibaw si Jesus Christ sa katong woman, how much more natong mga tao? Amen. Now, if he knows that woman, he knows all things about you. Now, there's a saying that says, you can fool everyone else, but you cannot fool Jesus. Amen? He knows the true state of your heart. Yun pa sa Bible, nothing is hidden in the sight of the Lord. Amen? Ang tanan, kita og hayag sa Ginoo. Hebrews 4:13, please. Ingon sa Bible, 4:13, please. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked. Amen. Naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Amen. Kita gayon sa Ginoo. Hayag kayo sa Ginoo. No, Jesus Christ is God because He knows all things. He is omniscient. Amen. Kabalo siya sa issue atong bayhana, kabalo siya nga katong bayhana musag-ob to siya kanang orasa. Amen. Kabalo siya nga si Jesus Christ, kibaw si Jesus Christ ang lifestyle atong bayhana. No? Not that nga katong bayhana she is living a promiscuous life. Meaning to say, bisikin sa Paris ba? No? He knows the secret. No? Kibaw siya sa sekreto atong bayana. No, the same also with us. Jesus knows the secret thing we do. No, He knows our inward desires. He knows the thought of our mind. Amen. He knows the intent of our heart. Amen. No, but despite of the truth, He loves us fully and wants us to change. No? Mao na bitaw no nga diri sometimes sa pulpito ang pagwali sa kamotuoran, labi na sa sala, sakit gyud. Amen? Because sakit gyud ang kamotuoran. Amen? Amen? Mao na nga makita ato dira nga ang pulong sa Ginoo sakit gyud. Hebrews sa to nga verse, I don't know, Hebrews 4:12
Hebrews 4:12 says, the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and joints and marrow, and the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Manano, sakit gyud ang pulong sa Dios. No? Napay nadyoy kuan ba? Nadyoy murag espada bitaw, no? Balik sa itong text, this Samaritan woman na nagsagob lang unta og tubig, which is here, iyang daily routine lang unta ba? Amen? No, daily routine lang unta niya, everyday, nagsagob siya tubig, everyday task niya, nga magsagob og tubig, but she had an encounter with the living water. Amen? In front of the natural water. No? Wala siya nag-expect ba nga the ordinary task na himong God moment sa iyang kinabuhi. Amen? So ano to? Number 1, His humanity, His divinity, iyang pagka-Diyos. Number 3, Him being a Savior. Amen? Christ is the compassionate Savior. No one is like Him. Balik sa itong text, John chapter 4, verse 25, ingon dire, a woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. No? Ingon sa babae nga, naadyo'y maabot nga Messiah. In verse 26, Jesus said unto her, I that speak unto thee am He. No? Gingon diri nga, kana imong giingon, ako na, ingon ni Jesus Christ. No, that woman was extremely blessed by the encounter sa dihang pag-uli niya. We can see here in verse 29, ingon diri, come and see a man which told all things. Ingon ang Samaritan woman, ali diri, come and see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Ingon ang Samaritan woman sa mga asihang lugar dito sa Samaria, no, nga kauban ang mga Samaritans. Ingon siya nga, mauban ni ang Kristo. Amen? Dire, makita nga ito nga sa verse 29. Sa verse 29 gayud, nga, mga gina-announce, good. No, gi-announce sa kaning Samaritan woman. Amen? No, because he was extremely blessed. Amen? Na-bless siya ba sa encounter nila ni Jesus Christ? No, and we can see as Christ being a Savior. Letter A, we see His invitation. Naagay yung invitation. Balik sa verse 14. Yung sa verse 14, but whosoever, bisik kinsa ko no, drinketh of the water that I shall give him, shall never thirst again. Amen? Naay invitation ba? No? Kaning bayana, she was living an adulterous life, a fornicator life, but Jesus still invite her. Because Jesus is a compassionate Savior. Amen? And the same also with us. Kinsa may angayan na to diri, di ba? No, kita tanan prone tang makasala. Amen? Kita tanan prone tang mo backslide. Amen? Kita tanan prone tang dili constant atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Why gayo angayan sa tuwa? But Jesus Christ still invites us. Amen? Because He is a compassionate Savior. No? Manano nga Jesus Christ wala gilimit or gi-restrict based on our sin, but rather Jesus invites everyone to come to Him. No? As someone who has the power to save, Jesus willingly invites everyone to come to Him for salvation. Amen? Manano gi-invite ni Jesus Christ in verse 14 that whosoever drinketh of the water that I give shall never thirst again. Amen? If ang kaning Samaritan woman naka-encounter siya sa Ginoo, ang kaning nga text dapat unta maka-encounter puta. Dapat we must receive this invitation nga that whosoever drinketh of this water shall never thirst again. Amen. Letter B, dili lang we see His invitation, but letter B, we see His transforming power. Amen. Transforming power. As an adulterous woman, she was exposed by Jesus. Amen? Jesus exposed sin because He doesn't want us to stay there. Amen?
Dili gusto sa Ginoo ba nga magpabilin kang makasasala. Di magpabilin ka sa imong sala. Amen. Dili gusto si Jesus Christ. No man as what I said ganina, nga mao na ang pagwali diri sa pulpit, masakitan gyud ta. Amen. No? I-expose sa Bible atong sala na ginabuhat through the preaching of the word of God. Amen. No? That's what I said sa ganina sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful. No? Ang word of God kuno is quick and powerful. Murag espada ba nga duway swab, no? Piercing unto the dividing asunder of soul and spirit and joint marrow, and is discerner the thoughts and the intents of the heart, no? There's a saying nga nag-ingon nga real preaching, kuno real preaching will cause people either hate their sin or hate the preacher. Amen. No? Ang tinuod nga preaching kuno is either ang mga tao kuno kuan silang sala or maglagot sila sa preacher. Amen. Amen. We as preacher, by the grace of God, gigamit mi sa Ginoo, no? With His wisdom nga maging blessing, no? In order to preach the word of God, no, dili ni among pulong kundi pulong ni sa Dios. We are just a mouthpiece of God's word. Amen. Wala na kung masakitan ka sa gingon sa preacher, no, if based sa Bible, it is God's word nga gibadlong ka. Amen. No, dili na may uban nga preaching god nga wala na sa Bible, no? But if ang preacher gani nag-base na sa Bible, no, it is maka-discern na ka, giwarningan na ka sa Ginoo. Amen. Mao na bitaw nga expose sa Bible atong mga binuhatan, no? Although sa preaching wala ta gi-name drop, but maka-discern ta nga kita gyud na igo. Amen. Wala man ginganlan pero makagibaw ta ba nga para sa ako gining kaning mensahe. Amen. Maka-discern ta. If you are saved today, you can still change from the life of a willful sinning to a life that pleases God. Amen. Kaya ang transforming power man gud sa Ginoo, wala lang nag-stop bitaw sa kuan lang kutob lang sa ni-receive ka sa Ginoo, dili. Bisan pag anak na ka sa Ginoo, naagya po ang transforming power. Amen. Nga usbon gyud ka sa Ginoo. Dili man naingon nga one day mausab dayon imong mga binuhatan, no. Amen. Dili na ingon nga naa gyud process gyud ba nga usbon sa Ginoo imong mga binuhatan nga di maayo. No, naay transforming power. No? Muna yung transforming power is still available to us even today. No? Muna no nga we see number 1, letter A, we see his invitation. Number 2, we see his transforming power. Letter C, his compassion. No? Naagay compassion ba? Verse 29, ingon sa verse 29, come, see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? No, na-curious ang mga Samaritan ba nga kinsa man giingon sa kaning giingon sa babay, no? Nga ingon ng Samaritan nga ali mo diri, come see a man which told me all things, nga nag-ingon ako sa tanan, no? Nga mao ba ni si Kristo? Ang din ang mga Samaritans ay nga dito sa iyang lugar na curious ba, no? Na curiosity, no? Sa iyang giingon sa Samaritan woman, naambak ta sa verse 40, ingon dire, so when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with him, and he abode there 2 days. Nihangyo ang mga Samaritans nga, Lord Jesus, stay sa diri og 2 days. Amen. Ingon ba nihangyo ba kay uhaw kayo sila sa pulong sa Dios. Kaning Samaritan woman kay nasayod sila nga naadji Misaya nga maabot na wa sila until nga na meet nila si Jesus Christ nga he is the Messiah nga ilang gipaabot. Amen. No, he is compassion. No? Verse 41, tawa sa verse 41, and many more believe because of his own word. Amen. Can you imagine if wala kung wala si Jesus Christ ning kuan sa ilang hangyo ba? Ning balibad si Jesus Christ silang hangyo. Wala ning many more believe.
Amen? No? But my gani, tungkol sa compassion ni Jesus Christ, many more believe because of His own word. No? Mga Samaritans nga ginaneglect sa mga Jew. Amen? Mga ano nga, kung makita ito sa verse 41, nangaluwas gid sila. No? Because Jesus Christ, naminaw sila sa mga hangyo aning mga tawhana. Amen? Tungod sa iyang compassion. Na kung maminaw magani si Jesus Christ aning kung naminaw si Jesus Christ aning mga tawhana, how much more natong mga anak sa Ginoo. Amen? No? Manano atong sabton nga He is a compassionate. Amen? Verse 42, ingon sa verse 42, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard Him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. No? Klaro kay dira sa verse 42 nga kabalo sila can you imagine if wala si Jesus Christ ning tuman silang hangyo, no? Kaning mga Samaritan woman, kaning mga Samaritan, no, di sila kabalo sa simple plan of salvation. No, wa sila kibaw sa nga si Kristo manuluwas, but because He is a compassionate God, no, ning kuan siya sa hangyo sa mga Samaritan, He stayed there for 2 days, and makita nato diri nga many more believe in Him. No, in verse 42 nga nakita nila mga Samaritans nga He is indeed the Christ, the Savior of the world. Amen. Ndira ano nga nakita ato nga grabe gid si Jesus Christ gid. No? He is a compassionate Savior. Jesus always revealed Himself in the Bible. No? He was human. He was God. He is a Savior. Amen? He is always ready to prove to us, even today, no? Prove to us that I am Him. I am the Savior. Amen? Natong mga Kristohanon. And we are greatly privileged to know Him more and more daily by reading the Word of God. Amen? So also to number 1, His humanity. Number 2, His deity. Number 3, number 3, and Him being a Savior. Amen. So it talks about Jesus. Amen. No? Do you know Jesus? Amen. Now I hope you know Jesus this morning. Amen. So makampo ta, heads are bowed, eyes are closed, please. Let's pray. Lord Father God, salamat o God sa tuhon nga imong gihataw o God. Salamat sa imong pulong nga among napaminawan o God. Lord, I pray that you will dili may imong kawang o God, ay imong pulong o God. Help us to remind o God that you took on flesh for us o God. Wa mi mahimo kung waka o God. Lord, I pray that you will give us o God a reminder na di gyud basta-basta ang imong pulong o God. Salamat kay sa tanan o God. While heads are bowed, eyes are closed, please. Pabilin sa pagduko sa tong ulo, upiyong sa tong mata. What a wonderful message, mga kaigsunan. We learn more about Jesus. And we should be learning more about Him. Before we come in our invitation, mga kaigsunan, let us just see what a great encounter the Samaritan woman had with Jesus, mga kaigsunan. Karong kabuntagon, mga kaigsunan, if you reminisce the time that you meet Jesus and you receive Him in your heart, kinsa man diri mga kaigsunan mga Lord, salamat that one day in my life, I've encountered you. I've encountered you in my life. Maana abab, palihog tag-isa sa imong kamot. Amen? Amen. Amen. Naaba ka karon, you are thankful to God that, Lord, thank you for coming to me. Mga kaigsunan, to tell you honestly, we are not the one who came to God, but He came for us. Remember that, mga kaigsunan. Just like in the story, mga kaigsunan, He came for the Samaritan woman. He must need to go to Samaria. And this time, mga kaigsunan, salamat sa mga Kristohanon that they are so thankful the time they received Jesus in their heart. But what if
you are the same as this woman. You know that there is a Messiah. You know that there is Christ, but you haven't met Him yet. Mga kaigsunan, this is the time. The hour cometh. Karong kabuntagon, mga kaigsunan, that you must encounter Jesus. You must receive Him in your heart. And He will tell you everything, mga kaigsunan. May naa ba karong kabuntagon, mga kaigsunan, mga kaigsunan, Lord, I'm not sure that I'm going to heaven. I'm not sure that I have met you in my life. I want to receive you in my heart. May naa ba karong kabuntagon? Iisa lang mong kabot niya, inaog lang dayon. May naa ba? May naa ba? Amen. And for us Christians, let us always remember the power of God. Let us always acknowledge Him being our God. Karong kabuntagon, mga kaigsunan, salamat sa mensahe. This is for us Christian. Remember, our work on earth is not yet done. Now, let us be clear to this, mga kaigsunan, that Jesus is a human. He has His human nature, just like us. And what happened, mga kaigsunan, in His journey, He became weary. But the great thing, mga kaigsunan, is that wala niya tuguti nga iyang weariness can stop Him in His ministry. Nagpadayon siya. Christians today, I know there will be times nga usahay kapuyon ta sa atong ministry. But don't let your weariness keep you from doing what God wants you to do. Padayon. Padayon. If times nga kanang kapuyon ta, rest. If times nga kanang natay doubt, ask for wisdom sa Ginoo, mga kaigsunan. If times nga dili na ta makatrust sa Ginoo, seek the Lord more. Kay sama sa mensahe ganiha, mga kaigsunan, He proved Himself to be a human, and at the same time He proved Himself as a God. So wala jud kay ma-question sa Ginoo, mga kaigsunan. Salamat that He did what He did, mga kaigsunan, for you and for me. Karong kamuntagon, mga kaigsunan, if you are blessed by the message, why not come to the front and kneel at the altar and say, Lord, thank you. Thank you for your life. Thank you for your effort. Mga kaigsunan, His journey is not easy. In fact, He became weary. Not just coming to the Samaritan woman, mga kaigsunan, but also on the cross at Calvary. It is not easy. But gibuhat sa Ginoo, mga kaigsunan. Kung na-bless ka sa mensahe, why not come to the front and kneel at the altar and say, Lord, I want to seek you more. I want to know the I am, the great I am. I want to know you as my living water. Why not come to the front and kneel at the altar? Come. Itugyan sa Ginoo, mga kaigsunan. Ihatag sa Ginoo, mga kaigsunan. Iluhod sa Ginoo and say, Lord, I want to do more. Mga kaigsunan, come. Salamat sa mensahe. Salamat sa reminders. Salamat sa panalangin sa iyang pulong, mga kaigsunan. And God is talking to you right now. Don't let this opportunity pass by. Because you can only have one encounter with the Lord, mga kaigsunan. The same as the woman in our story. And the more he stayed on God, the more he knew about God. He knew Him as a human. He knew Him as a God. And lastly, he knew Him as a Savior. And we are so blessed with that. Dear Lord God, Heavenly Father, salamat, O Lord, for this wonderful morning. Thank you, dear God, sa imong paggamit sa imong anak, Father, O Lord, to preach your word. Salamat sa mensahe. Salamat, Father, for the lessons that we have learned this morning. Thank you for the testimony, O Lord, sa usa ka Samaritan woman, Father God, nga nidawat og naminaw diha kanimo, Father, O Lord. Lord, there are times, Father God, that sometimes, O Lord, nga naami mga questions, naami pagduha-duha, Father God, but salamat, you have always proven it in your word. Who are you in our lives? Salamat, Father God, that you know everything about us.
because marilay kanamo Ginoo. And Lord, as we continue today and sa mga buluhaton pa karong adlaw Ginoo, guide us, lead us, Father, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen.